Good afternoon, my viewers, my lovely little kids. Only and only because of your request, I am coming with this story time along with a story so that you all can enjoy it. But before that, you have to promise me that you are going to do your studies first. একটা কথা বলে রাখি, পড়াশোনাটা একভাবে করাটা আমিও ভালোবাসি না। পড়াশোনার সঙ্গে একটু এনজয়মেন্ট থাকবে, একটু লিটল স্টোরি টাইম থাকবে, নিজেকে এগুলো থেকে রিল্যাক্সেশনও আসে। আমি ভীষণ গল্প শুনতে ভালোবাসতাম। আই ওয়াজ ব্রন অ্যান্ড বট আপ ইন আ জয়েন্ট ফ্যামিলি, যেখানে আমার নিজের দাদু ঠাকুমা সবার কাছ থেকে গল্প শুনেছি। এখন তো সব নিউক্লিয়ার ফ্যামিলি, মা বাবা আর দেয়ার কিডস। আমি এই অপর্ণার পাঠশালাতে নিয়ে আসছি স্টোরি টাইম। টুডে I am going to tell the story of the woodcutter and the golden egg. This is a story of an woodcutter. Once upon a time there was a woodcutter. He was poor, very poor. He lived with his wife in a village. Every day, in every morning, he used to take his axe and go to the forest, not forest, to a jungle, to cut woods. This cutting wood and selling it in the market was his bread and butter. Once it happened, he took his axe, as every day he used to take it, and he was cutting the wood, but all of a sudden the axe dropped into the river. As soon as it dropped, he thought that he won't be able to cut any wood, and if he is unable to cut the wood, he won't be able to sell the wood, and if he don't sell the wood in the market, he won't be able to get money. So many questions are coming in a queue. So what he did at that moment, he started crying loudly. What happened to me? My axe has dropped in the river. What I am going to do? How I am going to buy food for this? My wife at home will be waiting for me. As he was crying so loudly, the river god heard his crying. All of a sudden, the river god came up from the river and asked him, "Why are you crying? What happened to you?" When he saw the river god, he just bowed to him and said, I am a woodcutter. I have dropped, my axe has dropped in the river. Then the river god said him, "Wait for a moment." And he vanished. Again the river god came up with a golden axe in his hand and showed it to the woodcutter. "Is this yours?" "No." Again the river god vanished, came with a silver axe on his hand, and he showed it to him. "Is this yours?" "No, this is also not mine." Honest woodcutter replied. Then the river god replied, "Wait." Again he vanished. Again he came up with the original axe. "Is this yours?" With a big smile on his face, the woodcutter jumped towards the river god and took the axe from his hand. He bowed down to the river god to show his gratitude. The river god was very happy with his attitude. Such an honest man in this universe. He was so happy with the woodcutter that he gave both the golden axe and the silver axe to the woodcutter. Cutter was very happy. He took all the three axe in his hand
and went dancing back to his home. Some neighbors who were very jealous. There was a man who was very jealous who used to live next to the woodcutter's house. Jealous man, he came to know how he got this 2 eggs from the riverside. Then and there, he went to the jungle along with his axe and intentionally he dropped the axe into the river. And just like the woodcutter, he started crying, "I have lost my axe, I have lost my axe." The same situation happened. The river god came out with a original axe in his hand and he showed it to the greedy person. "Is this yours?" Then the greedy woodcutter shouted, No, this is not mine." Then the river god replied to him, "Wait, I am bringing it yours." Then again he vanished. He took out a golden axe in his hand came out and showed it to the greedy woodcutter. "Is this yours?" The greedy woodcutter just stretched his hand and was ready to grab the golden axe. Right at that moment, the river god vanished. Again he started crying, but all in vain. No one came out from the river. This is the entire story of the woodcutter and the golden axe. We here learn lots of stories, but there is a moral in every story. So, you children, what did you learn from this story? The moral of the story is honesty is the best policy. Be happy of what you have. Don't look at others. Don't feel jealous from what your friend, what your next neighbor has or have. Be happy of what God has gifted you. Then you will be a praised child. This is the entire story. You heard the entire story in English. Try to practice this at home, telling your friends. Now the second part of the story is that I am going to do the same story in Bengali. একটা গ্রামেতে এক কাঠুরিয়া ছিল। সে খুব গরিব ছিল। সে আর তার কাঠুরিয়া আর তার স্ত্রী দুজনে একসঙ্গে থাকতো। কাঠুরিয়ার কাজই ছিল জঙ্গলে যেত, প্রত্যেকদিন সকালে গিয়ে কাঠ কাটতো, সেই কাঠ এনে বাজারে গিয়ে বিক্রি করত এবং সেই টাকায় তাদের সংসার চলতো। ও গরিব ছিল ঠিকই, কিন্তু খুব ভালো মানুষ ছিল। কখনো চিন্তা করেনি কারু খারাপ, কারু মন্দ। একদিন হয়েছে কি, এরম জঙ্গলে গাছে কাঠ কাটতে কাটতে ওর হাত থেকে কুঠারটা জলে পড়ে গেছে। যেই জলে পড়ে গেছে, ও না বাচ্চা ছেলের মতন কাঁদতে লেগে গেছে। এ বাবা, আমি এবার কি করব? আমি তো আর কাঠ কাটতে পারবো না কুঠারটা ছাড়া। কাঠ না কাটতে পারলে আমি বাজারে গিয়ে বিক্রি করতে পারবো না। কাঠ না বিক্রি করতে পারলে আমি তো পয়সা উপার্জন করতে পারবো না।
আমি তো পয়সা উপার্জন না করলে আমরা দুজন তো না খেতে পেয়ে মরে যাব। এত কাঁদছে, তখন সেই নদীটা থেকে জলদেবতা উঠেছে। সুন্দর দেখতে, সৌম্য কান্তি একটা জলদেবতা। এই যে কাঠুরিয়া, সে তো হকচকিয়ে গেছে, দিয়ে জোরাত করে তখন দাঁড়িয়েছে। জলদেবতা তাকে জিজ্ঞেস করছে যে তুমি কাঁদছো কেন এই জঙ্গলের মধ্যে? তখন বলছে, হে প্রভু, আমার কুঠারটা জলে পড়ে গেছে। দিয়ে তখন বলছে, দাঁড়াও বলে মানে ভ্যানিশ হয়ে গেছে জলদেবতা। কিছুক্ষণ পরে আবার উঠে হাতে একটা সোনার কুঠার নিয়ে উঠে এসছে। বলছে, এটা কি তোমার? না না না, ওটা আমার নয়, আমার তো লোহার কুঠার। আবার জলদেবতা ভ্যানিশ, হারিয়ে গেছে, জলের মধ্যে ডুবে গেছে। আবার উঠেছে একটা রূপোর কুঠার নিয়ে। দেখো তো এটা তোমার কিনা? না না দেবতা, না প্রভু, এটাও আমার নয়। তখন আবার জলদেবতা ভ্যানিশ হয়ে গেছে, মানে হারিয়ে গেছে, জলেতে ডুবে গেছে, নদীতে। আবার উঠেছে সেই লোহার কুঠার নিয়ে, ওর যেটা নিজস্ব কাঠুরিয়ার কুঠার ছিল। এটা কি তোমার? হ্যাঁ, ও ঝাঁপিয়ে পড়ে তখন হাতে, হ্যাঁ হ্যাঁ, এটাই আমার কুঠার, এটাই আমার রুজি রুটি প্রভু, দিয়ে তাকে প্রণাম জানাচ্ছে। তখন জলদেবতা খুব খুশি হয়ে, যে আজকালকার দিনেও এত সৎ মানুষ হয়, বলে ওকে বলে, এই নাও, এটা তো তোমার, তোমাকে দিলাম, তার সঙ্গে তুমি সোনার কুঠার আর এই রূপোর কুঠারটাও রাখো, এটা আমার আশীর্বাদ। ও তো তখন খুব খুশি। ওর তো সবচেয়ে বেস্ট ফ্রেন্ড ছিল ওর বউ। ও তো তা না করতে করতে বাড়িতে চলে গেছে। বউয়ের কাছে গিয়ে 3টে কুঠার দেখাচ্ছে। বউ যথারীতি জিজ্ঞেস করেছে যে এটা কোথায় পেলে? তখন বউকে সব ঘটনাটা বলেছে। বউকে যখন সব ঘটনা বলে, পাশের বাড়ির যে কাঠুরিয়া আছে সেই সব শুনতে পায়, জানতে পারে। ও তখন কি করেছে, ওর নিজের কুঠারটা নিয়ে জঙ্গলে চলে গেছে। দিয়ে জঙ্গলে গিয়ে ইচ্ছে করে কুঠারটাকে জঙ্গলে ফেলে দিয়েছে, নদীতে ফেলে দিয়েছে। যেই নদীতে ফেলে দিয়েছে, ঠিক তারপরে ঠিক ওই কাঠুরিয়ার মতন করে কাঁদতে লেগেছে, এ বাবা, আমার কি হলো, আমার কুঠার হারিয়ে গেল। তখন সেই আবার ওখানে জলদেবতা উঠে এসছেন। এসে জিজ্ঞেস করেছে, কি হয়েছে, তুমি কাঁদছো কেন? তা বলছে, আমার কুঠার হারিয়ে গেছে। তখন বলছে, আচ্ছা ঠিক আছে, আমি দেখছি, বলে প্রথমেই ওকে লোহার কুঠারটা ওকে দেখিয়েছে। দেখিয়ে বলেছে, এটা কি তোমার কুঠার? তো বলছে, না 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 না, এটা আমার নয়। তখন জল দেবতা আবার ভ্যানিশ হয়ে গেছে। দিয়ে ওখানে একটা মানে ভবিষ্যৎবাণীর মতন হয়েছে যে কোনো কুঠারটাই তোমার নয়, তুমি এত লোভী যে তোমার লোহার কুঠারও গেল তোমার এই সাথে। তখন ও কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি চলে এলো। এই গল্পটার তো একটা মূল মন্ত্র আছে, কি? অতি লোভে তাঁতি ডোবে। বেশি লোভ কোনো কিছুতে করে না, যেটা তোমার নিজস্ব সেটাই তোমার নিজস্ব, কারো অন্যের জিনিসের দিকে কখনো লোভ করতে নেই। আজকে এইখানেই গল্পটা শেষ করছি। তোমরা যদি ঠিক মতন পড়াশোনা করো, আমি প্রায় দিনই তোমাদের সঙ্গে বসবো এই গল্প নিয়ে। কেমন লাগলো আমাকে অবশ্যই তোমরা ইনবক্স করে জানো। আমি এর মধ্যে বোধহয় 15-16টা ফোন কলস পেয়েছি এই গল্পর জন্যে, তাই জন্যেও কিছুটা সময় বার করে গল্পের এই ক্লাসটা তোমাদের সঙ্গে শুদ্ধ তোমাদের জন্যে করলাম। ঠিক আছে, সবাই ভালো থেকো, সবাই হাসি খুশি থেকো, নিজের পড়াশোনাটা এর সঙ্গে চালিয়ে যেও।